So in this video, zan nuna muku the best cryptocurrency mint coins wanda aka investing a 2023. Like wayannan coins ne wanda za su yi baka profit, let's say su yi baka 10x ko kuma 100x. Maybe ka je ka investing $100 ta koma $10,000 ko kuma ka investing $10,000 ta koma $100,000. Idan muka duba yanzu kamar yadda kuke gani an kusa shiga time da za a samu kuɗi cryptocurrency wanda Bitcoin zai having a April 2024. So bayan nan kuma ana tunani cryptocurrency market kasuwa ta tashi sannan za a yi making profit. Wannan shine right time da ya kamata ka je ka selecting coins ko kuma tokens na cryptocurrency wanda aka investing. So in this video zan nuna muku the best cryptocurrency mint coins wanda aka investing. So amma ku manta, this video is not a financial advice. Please make your own research before you invest. Sannan kuma kana namu subscribe da like a wannan bidiyon. So da farko kamar yadda kuke gani kafin fara wannan bidiyon, idan kana so ka join community nawa zaka iya duba kasan wannan bidiyon description. Idan ka duba daga can kasa za ga link na Telegram. So zaka iya zuwa ka je ka join Telegram. Idan ka je ka shiga cikin Telegram nawa zan ga baku update like akan different ways da ake making money online. So wannan shine free community nawa. So ka duba kasan wannan bidiyon za ga link na Telegram a wannan description sai ka je ka join. So idan muka duba daga nan za ga yanzu cryptocurrency market still yanzu market tana consolidation ne, like kasuwa tana yin sama tana yin kasa, wanda yanzu kusan zamu ce an wuce time da maybe za a tunani market za ta faɗi. So an kusa shiga time da maybe kasuwa ta tashi ne za a yi making profit maybe zuwa da April 2024. So kamar yadda na gaya muku wannan shine right time da ya kamata ka je ka sama coins na cryptocurrency wanda aka investing. So idan muka duba a cryptocurrency akwai coins wanda like ana samun millions of dollars, su maybe coins wanda aka iya zuwa ka je ka investing $10 ma zai iya baka more than $1 million. Wayannan ba kowane coins bane, suna ake ce musu mint coins. So kusan kamar yadda kuka sani mint coins sune coins na cryptocurrency wanda ana trading nas like kalan Doge ko kuma Shiba Inu. Coins ne wanda like suna bada profit, zaka iya investing kuɗi kaɗan a cikin ɗan lokaci kalilan zaka iya making millions of dollars. So normal mint coins ne wanda ana making kuɗi da su sosai. So amma kafin ka fara investing a kansu ya kamata ka research. So idan muka duba daga nan za ku ga for example wannan shine Shiba Inu. Let's say a ce idan muka duba ka investing $100, ka investing $100 a 2020, kamar yadda kuke gani ka investing $100 a 2020 akan Shiba Inu zuwa 2023, kun ga 3 years kenan. Idan muka duba ba za ku ga profit din da mutum ya samu. So za ku ga mutum ya samu profit almost $900,000. So idan ka duba za ga wannan shine percentage in wajen 900% mutum ya samu kamar yadda kuke gani. Like kawai ka je ka investing $100 kudin ka ya koma almost $900,000. So idan kai converting wannan kudin into naira, like wannan ba wai kananun kudi ne wanda millions of naira ne idan kai converting, domin ya fi ma 800 million in naira kenan. So kuma idan muka duba let's say a ce ka je ka investing $10 ne akan Shiba Inu a 2020, za ku gani. So then ka investing $10 kuma ka yi making more than $90,000. So idan muka duba number 1 shine Fefe. So kamar yadda kuka sani Fefe mint coin ne na cryptocurrency wanda like ya bada profit a watanni kaɗan da suka wuce. So wannan coin ne wanda ya bada profit, like duk wani wanda ya invest maybe $25 akan wannan coin din a lokacin da ya tashi ya bada profit more than $1 million. So akwai wanda suke zama miliyoniya da wannan coin din wanda ake ce mai Fefe. Idan muka duba kamar yadda kuke gani za ku ga shine wannan sunan shi Fefe. So abu na farko za mu duba market cap nashi. So wannan shine market cap nashi for now. Market cap nashi yana kimanin $531 million. So za ku ga yana da low market cap. Wannan coin ne maybe zuwa time da kasuwa tashi maybe zai iya tashi daga wannan 500 million market cap na maybe ya tafi zuwa 5 billion. So za ku ga zuwa time din kai kuma idan ka yi investing kuɗi kaɗan so za ga ya baka profit. Idan muka duba kamar yadda kuke gani za ga wannan shine chart nashi. So abu na farko kamar yadda na ga muku already na riga na yi research, na duba Twitter nas duka already na riga na yi investing akan wannan project din. So na wannan project ne wanda yana under Ethereum network kamar yadda kuke gani. Ethereum yana under blockchain na Ethereum ERC20. So normal idan kana so ka je ka investing akan wannan coin din already yanzu an riga an yi listing nashi a cikin different marketplace na crypto, like an yi listing nashi a cikin Binance, an yi listing nashi a cikin KuCoin, yana cikin Uniswap, yana cikin Kraken kamar yadda kuke gani, and then kuma yana cikin L-Bank. Akwai wata cryptocurrency exchanges wanda ake cewa L-Bank. So amma normal zaka iya zuwa ka je ka siye shi a cikin Binance. Normal zaka iya zuwa ka je ka download Binance account, ka je ka creating, ka je ka depositing USDT, and then ka sai wannan mint coin din. So wannan mint coin ne wanda idan ka sai shi so maybe zai iya baka profit zuwa dan lokaci kalilan. So normal ya kamata ku je ku research akan wannan mint coin din, sannan kuma idan ka research ka je ka samu ka invest akan shi. Number 2 shine Ploki Inu. So already kun san Ploki Inu. Ploki Inu mint coin ne wanda like ya bada kuɗi, an yi creating Ploki Inu tun wani maybe 2020 ko kuma 2021. So wannan mint coin ne wanda like an yi making kuɗi da shi sosai. So idan muka duba kamar yadda kuke za ga all time high shi, za ga wannan shine tashin shi dai. So amma kuma da yake kasuwa ta faɗi so za ga yayi dropping. So ana tunani
wannan time da kasuwa ta tashi wannan meme coin din zai iya koma all time high na shi na da, ma'ana zai iya tashi. So zuwa time din kai kuma like idan ka je ka yi investing lokacin ne za ka yi making profit. Idan muka duba da kanan wannan shine market cap na, shi market cap wanda ya kai kiman 223 million, wannan shine market cap na shi. So maybe zuwa time din zai iya zuwa billions market cap. Shi ma normal meme coin ne wanda yana under Ethereum network. So normal zamu je mu duba Twitter na kamar yadda kuke ni, wannan shine Twitter na Blocky Enu. So idan muka duba kamar yadda kuke ni already suna verify ne a Twitter, za ku ga suna da followers more than 500,000 shine followers na su. So wannan coin ne wanda like idan ka je kai invest akan shi maybe zuwa nan da wani watanni, so za ka iya making kuɗi sosai da wannan coin din. Already suna da followers, kuma coin ne wanda like yanzu yana trending, yana ɗaya daga cikin manyan top cryptocurrency meme coins wanda yanzu mutum zai iya samu ya je ya invest akan shi. So normally idan muka duba kamar yadda na gaya ku cryptocurrency market like an kusa a samu kuɗi da market, za ku ga target din Bitcoin ana tunanin zai iya kai 100,000 maybe zuwa April ko kuma after April haka, like bayan dai Bitcoin yayi wannan abin din. So ku sani wannan market din tana circulating ne every 4 years. Like idan muka duba da kanan kamar da ni, za ku ga wannan shine circulating na farko da wannan market din ta daga 2011 zuwa 2013. So kasuwar ta tashi like an yi making profit, and then ta yi na biyu daga 2014 zuwa 2017 still an yi making profit, market ta tashi, and then na uku kuma daga 2018 zuwa 2021 yawancin kusan wannan time din so market ta tashi an yi making profit. So wannan shine time da muke jira yanzu. Next shine daga wannan time da muke cikin 2023 maybe zuwa 2024 ko 2025 like cryptocurrency market kasuwa ta tashi, and then kuma za a yi making profit. Alright, wannan shine time da ya kamata ka je ka samu knowledge akan cryptocurrency, yanda za ka fara trading da kuma investing na cryptocurrency. So akwai free course wanda na fara muku akan how to start making money in cryptocurrency. Idan baka samu ka fara kallon videos din ba, kai clicking nan sama za ka fara kallon link din bidiyon, sai ka fara kallo step by step kai ma ka understand the cryptocurrency, sannan ka san yanda za ka fara investing a cryptocurrency. Ka kuma ta ku danna mu like a wannan bidiyon, sai ma da next video.